আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে কনডেন্স মিল্কের রেসিপি শেয়ার করছি। আশা করছি আপনারা বাসায় এটা তৈরি করে নিজেরা দোকান থেকে না কিনে হেলদি উপায়ে বাসায় তৈরি করে নিজেরা চায়ের সাথে অথবা যে কোনো ডেজার্ট চা চামচ বেকিং সোডা ইউজ পুরোটা সময় আমি এখানে চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখেছি। দেখুন, এটা দেখতে এখন একবারে দোকানের কেনা কন্ডেন্স